Thank you. So welcome to class number 10, and I'm glad that you are here. By the way, I have given you some sort of homework. So first of all, let me check with you whether you have done all the homework or not. So quickly, can you please type in the chat box, how many homeworks have you submitted? Quickly type in the chat box, how many homeworks have you submitted? I'd like to see, and then we're gonna start our class. I'm so sorry, I had to take 2 days off because 3 days off because one of my teacher from Chittagong University, so he came to Oxford for a course, and I invited him. He was with me for a few days, and yeah, still he's with me. However, I request him to give me an hour to have a class with you, and then I'll again spend some time with him, and I'll drive down to the Oxford. So that was all about taking off. So quickly type in the chat box, how many homeworks have you submitted so far? Quickly type in the chat box, I'd like to see. কারা কয়টা করে হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। So 4, okay, excellent. Anybody else? Type in the chat box. So how many homeworks have you submitted so far? Okay, excellent. All right, so today's class, we're gonna have some sort of preposition class, and then I'm gonna give you kind of a teaser how to pronounce the words right way, because there are some sort of marks in IELTS, especially for pronunciation. So who would like to know that? Please type in the chat box me. কারা কারা আছেন যারা জানতে চান যে হোমওয়ার্কে সরি আইএলটিএস এর হোমওয়ার্ক সরি আইএলটিএস এর প্রোনাউন্সিয়েশনের উপরে কিছু মার্কস আছে, এবং অল্প কিছু জিনিস শিখলেই সেটা পাওয়া সম্ভব। কারা কারা জানতে চান আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান মি। I'd like to see. Okay, excellent. Excellent, thank you. Okay. And before that, I'd like to just confirm with you, have you submitted this homework? So type in the chat box yes or no. Have you submitted this homework? Quickly type in the chat box. Okay, someone said yes. Okay, excellent, thank you. Just I'd like to know, okay, if you haven't submitted, please do so, because I have given you like 3 days off. So by this time you should have submitted your homework anyway. So can you just, I'd like to invite you who would like to give a presentation on this homework. Please type in the chat box me, or just raise your hand electronically. Who would like to give a presentation on this homework? Quickly type in the chat box, I'd like to see. Who would like to give a presentation on this homework? Please type in the chat box me, or electronically just raise your hand. Okay. Okay, so Shakil Islam Shanta, please unmute yourself and yeah, give a presentation on this homework. Let's see. Okay, not available. Shanta, can you please unmute yourself and give the presentation? Okay, no problem. Zakia, it goes to you. The opportunity goes to you. Please unmute yourself and give the presentation. Thank you very much for letting me talking about this QCA topic. Interestingly, I initially thought that it would be so easy to talk about my favorite movie, but then I realized it is not, because there are so many things to talk about, but the time is limited. However, I will try. Well, my favorite movie is Citizen Kane, an American mystery
drama by Orson Welles, which is often considered the best movie ever made. Orson Welles was also its director, producer, co-screenwriter. This movie won an Academy Award for original screenplay of the movie's makes it so distinctive and brilliant. Citizen Kane is especially appreciated for its cinematography, music editing, and narrative structure, which have been considered innovative and present setting. Orson Welles, Orson Welles of publications tried and fails in entering and invited in its storytelling, earning its reputation as a landmark achievement in the movie industry. Storytelling. When a reporter is assigned to um, disappear newspaper, Magnet Clark Frost Canny's dying words. His investigation gradually reveals the portrait of a complex man who rose from obscurity to struggling heights. Through Canny's friend and colleagues G.D. Dye Leland and his mystery Susan Alexander of light on Canny's life. The reporter fears he may never penetrate the mystery of the elusive man's final words, Rosebud. The film was absolutely a masterpiece, and I had several reasons to like it. Acting, producing, cinematography, music editing, and narrative structure, which have been considered innovative and trend setting, are the main reasons anyone would enjoy these movies. It is kind of movie that we do not watch quite often, and for me, I considered it the best movie I have ever watched. At the end of the movie, the reporter who was assigned to reveal Kenny's lost word concludes that he is unable to solve the mystery and that the meaning of the Kenny's lost word, Rosebud, and it will forever remain a mystery. The innocence of childhood and happiness in simple things are incomparable and often hold the secret of the life is something I learned from the movie. Thanks for listening. Thank you so much. I'd like to give the opportunity to another student who would like to share. So the presentation is about a movie you like the most. So who would like to give this presentation? Please electronically raise your hand. I'd like to see. By this time, just I'd like to ask you, just I'd like to make sure one more time you can hear me properly and you can respond me. So how many homework have you submitted so far? As I promised you, so once you finish your homework and once you participate in the test as well, because not tomorrow, day after tomorrow, we have got a last class and we have got an exam as well. It's gonna be oral test. Basically, I'll ask you a few questions, and once you pass, and you will get free IELTS preparation course. So to get your free IELTS preparation course, you got to do two things. Number one is you got to submit all your homework. I mean presentation, 12 out of 12, and also you need to participate in the test. If I ask you a few questions, if you can answer it, that means you're gonna pass. So type in the chat box. So what are the conditions to get a free IELTS preparation course? Type in the chat box. আমাকে একটু চ্যাট বক্সে জানিয়ে দেন যে ফ্রি আইএলটিএস প্রিপারেশন কোর্স করার জন্য কি কি করতে হবে কুইকলি। সবগুলো হোমওয়ার্ক করতে হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমি যে
পরশুদিন যে এক্সামটা নিব, যে টেস্টটা নিব, সেটা পাস করতে হবে। ইফ ইউ ডোন্ট পাস, ইফ ইউ ডোন্ট সাবমিট your homework, you won't be able to join our IELTS preparation course for completely free. Okay, because we spend like 2 lakhs taka, and we just ask for your, we charge for courier and printing. It's like, I'm not sure how much is that. My team will tell you, but the course is going to cost us like around 2 lakhs. আমরা 2 লক্ষ টাকা আপনাদের উপরে ইনভেস্ট করি। সো আমি চাই না, মানে কি বলে, টাইম ওয়েস্টার যারা, তারা ওই জায়গায় গিয়ে ক্লাস করুক। কারণ আগে আইএলটিএস ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে আমাদের কমপ্লেন আসছে যে তারা হোমওয়ার্ক করে না, ঠিক টাইমে ক্লাসে আসে না। সুতরাং যারাই একমাত্র সিরিয়াস স্টুডেন্ট থাকবে তাদেরকে আমরা আইএলটিএস এর প্রিপারেশনের অপরচুনিটি দিব। সো কিভাবে আপনি আইএলটিএস এর ব্যাপারে সিরিয়াস কিভাবে জানবো? নাম্বার 1 হলো আপনাকে সবগুলো হোমওয়ার্ক দিতে হবে, সাবমিট করে দিতে হবে। নাম্বার 2 হলো আপনার এই 12 দিনে যা যা শিখলেন সেইটার ব্যাপারে খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে, এবং day after tomorrow we're gonna have a test. Okay. Um, excellent. Yeah, that's the simple thing. So how many of you would like to join our IELTS preparation program? Type in the chat box IELTS. I'd like to see এই জায়গায় কারা কারা আছেন যারা IELTS প্রিপারেশন আমাদের সাথে করতে চান, এবং IELTS এর প্রিপারেশন কোর্স শেষে আইএলটিএস এর এক্সাম দিতে চান, মক টেস্ট দিতে চান, এবং আমাদের সাথে প্রিপারেশন করে বিদেশে যেতে চান স্টাডি অ্যাব্রোডের জন্য। টাইপ ইন চ্যাট বক্স IELTS. Okay, so Shahadat Hussain said IELTS. Shahadat, how many homeworks have you submitted and how many are left? Please type in the chat box. Shanta, excellent, thank you. Welcome to your IELTS preparation course, but these are the conditions. If you don't do that, we will not allow you to join our IELTS preparation program. Very clear cut, right? যদি আপনি হোমওয়ার্ক সাবমিট না করেন, এবং আপনি বলতে পারেন যে স্যার আমি হোমওয়ার্ক এগুলো আমার জন্য ইজি, ব্লা ব্লা ব্লা, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। যারা এখন পর্যন্ত হোমওয়ার্ক দিচ্ছেন না তার মানে হলো লেজি, অ্যান্ড উই শুডন্ট অ্যালাউ লেজি পিপল টু go to our IELTS preparation course. So please submit it. Okay, Mohammad Anas said, I'm extremely sorry I couldn't submit all the homework due to job. Okay, Mohammad Anas, take your time when you get time, but it has to be before day after tomorrow, right? পরশু দিনের আগে সবগুলো হোমওয়ার্ক সাবমিট করে জমা দিতে হবে, না হলে আমরা unfortunately we got to say sorry, we wouldn't be able to allow you to join our IELTS preparation course, because we would like to see some energetic people who work so hard to reach their goal, ultimate goal. Okay, anyway, so today our class is all about preposition and pronunciation. These are the two things. So please type in the chat box pronunciation. Type in the chat box pronunciation. That's our today's class. So today we're gonna practice 3 sounds, and that's gonna help us to pronounce the word 80%. What do you like to or love to do? So there are 3 sounds especially would like to practice. Number 1 is P, number 2 is T, number 3 is K. So P, T, and K. Can you please type in the chat box? These are the 3 words, P, T, and K. Quickly type in the chat box. So আগে আমরা যেটা বলতাম P, এখন থেকে আমরা বলবো P। যেটা আগে বলতাম T, এটা বলবো T, একটু স্ট্রেস করব। আর আগে যেটা বলবো K, এটাকে বলবো K। P, T, K। আমার সাথে একটু প্রনাউন্স করেন, P, T, K, P, T, K, P, T, K. Okay, excellent. So now using these 3 sounds, we're gonna pronounce this word. I'm gonna unmute yourself, and all you need to do, you need to pronounce with me the words you can see on the screen. So আগে বলতাম painter, এখন বলবো painter, painting. This is how we're gonna start together and we're gonna finish together, right? P, T, and K. So please unmute yourself. 3, 2, 1, go. আমার সাথে প্রনাউন্স করেন, P, painter,
PTK. Pinter, painting, PTK. PTK. Painter, painting, Painting, people, plant, painting, push, please, peacock, peacock, perfect, Pizza, aton, famous, tenders, and tented, take, heat, cold, kidnap, kill, and kindergarten. Excellent. Thank you. Thank you. So to pronounce it smoothly, we're gonna practice one more time. Then we're gonna go a bit faster. So আমি যখন বলবো 3, 2, 1 go, তখন আপনাদের কি করতে হবে? খুব দ্রুত সবগুলো ওয়ার্ড প্রনাউন্স করে আমাকে শোনাতে হবে। আমরা শুরু করব পেইন্টার দিয়ে, শেষ করব কিন্ডারগার্টেন দিয়ে। So please unmute yourself one more time. 3, 2, 1 go. Painter, painting, Painting, people, plant, please, push, please, peacock, perfect, party. Tank, taka, toss, turn, toss, insect, tinsel, taka, tea, tap, fall. Kidnap, find, peacock, kidnap, kitchen, kindergarten. Excellent. Thank you. So now, so these are the 3 sounds. You got to be very careful when it comes. You need to put a bit of stress. যখন এই ওয়ার্ডগুলো আসবে, এই সাউন্ডগুলো আসবে, তখন কি করবেন? একটু স্ট্রেস দিয়ে বলতে হবে P, T, and K. Okay, so now we're gonna move a little bit forward. It's all about preposition. So preposition, type in the chat box. Do you find it difficult when it comes preposition? যখন প্রিপোজিশনের ব্যাপারটা আসে, এটা কি আপনাদের কাছে ডিফিকাল্ট মনে হয় কিনা? Type in the chat box yes or no. I'd like to see. Quickly type in the chat box yes or no. Okay, excellent. So we're gonna practice some common preposition first of all. Then we're gonna go through the lesson, and this is how we're gonna wrap up the class. So the first two would like to share is the first one is to. The second one is towards. Can I please write down to/towards preposition? আমাকে একটু দ্রুত চ্যাট বক্সে একটু লিখে দেখান to and towards. Quickly, please type in the chat box to and towards. To and towards. Okay, so T or to and towards. Okay, so to and towards. So these are the common preposition we use in speaking. So what's the difference between two? To means what? Towards means what? Please type in the chat box. To means what? Towards means what? Please type in the chat box. To বলতে আপনি কি বুঝান? Towards বলতে আপনি কি বুঝান? Quickly type in the chat box. So to means okay. Quickly type in the chat box. If you don't know, please type in the chat box. To means destination. Towards means direction. Quickly type in the chat box. To means destination. Towards means direction. So if I ask you where are you going to, so if you tell me I'm going to London, so London is a destination. London is a destination. So if I ask you where are you going to, if you say I'm going towards Europe, so there is no destination at all. You can go to Poland, you can go to England, you can go to Germany. So there is no direction. There is no destination. So to means destination, towards means direction. যদি কোনো ডেস্টিনেশনের কথা বলেন, উল্লেখ করেন, তাহলে আপনি কি বলতে হবে? টু ইউজ করতে হবে। আর যদি ডিরেকশনের কথা বলেন, তাহলে টুয়ার্ডস দিয়ে ইউজ করতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইফ ইট ইজ ক্লিয়ার, প্লিজ টাইপ ইন চ্যাট বক্স ক্লিয়ার। যদি কোনো ডেস্টিনেশন হয়, গন্তব্যস্থল হয়, তাহলে আমরা ইউজ করব টু। আর যদি কোনো ডিরেকশন হয়, হ্যাঁ, যে কোন দিকে যাচ্ছেন, তাহলে আমরা ইউজ করব টুয়ার্ডস। সো নাও আমি যদি বলি আমি চট্টগ্রামের দিকে যাচ্ছি, তাহলে কি হবে? আমি চট্টগ্রামের দিকে যাচ্ছি, তাহলে কি হবে? I'm going. So type in this chat box in English. Make a sentence. I'm going towards Chittagong. I'm going towards Chittagong. তার মানে
I might go to Chatpur, I might go to Cox's Bazar, I might go to Rangamati, I might go to Kaglasuri, right? So that means that's why I'm saying I'm going towards Chittagong. And if I say I'm going to Rangamati, so Rangamati is my destination. So what should I say? Type in the chat box. So if I say my destination is Rangamati, তাহলে আমি রাঙ্গামাটি যাচ্ছি, তাহলে ইংরেজি কি হবে? I'm going to Rangamati. Excellent. So I'm going to give another example. So if you're going to Westminster City or University of Westminster, so what should you say? Type in the chat box. So if your destination is University of Westminster, what should you say? Type in the chat box. So if your destination is University of Westminster, what should you say? Type in the chat box quickly. I'd like to see everybody's comment, right? Don't be lazy. Already a few of you are so lazy. You don't submit your homework. You're making a lot of excuses. So make sure you come to the class and be active, right? So I'm going towards University of Westminster. So if I say destination is University of Westminster, so what should I say? I'm going to University of Westminster. That's my destination. Okay. So if I say I'm going, direction is north. I'm driving. আমি নর্থের দিকে ড্রাইভ করতেছি, তাহলে ইংরেজি কি হবে? আমি নর্থের দিকে ড্রাইভ করতেছি, ইংরেজি কি হবে? I am driving towards north. North means Manchester, Leeds. So I haven't decided where I'm going to, but I'm saying I'm driving towards north. So north দিকে যাচ্ছি, নর্থের দিকে যে কোনো একটা শহরে যেতে পারি, ম্যানচেস্টার যেতে পারি, লিডস যেতে পারি, okay, whatever it is. So these are the two common preposition we use in our life, especially in the speaking. So next to, I would say in/at, 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 in/at. So when should I use in, when should I use at? Please type in chat box. When should I use in, when should I use at? Type in the chat box. And please give me an example. When should I use in, when should I use at? Type in the chat box. Okay, example, I live in Dhaka. Okay, excellent. Thank you. So if I say আমি বাংলাদেশের ঢাকাতে বাস করি, তাহলে কি হবে? আমি বাংলাদেশের ঢাকাতে থাকি বা বাস করি, ইংরেজি কি হবে? কোনটার আগে ইন, কোনটার আগে অ্যাট বসাবেন? Quickly type in the chat box. I'd like to see. Okay. So please, okay, thank you. Thank you for responding. So for a small place, we use at. For bigger place, we use in. Type in the chat box. In bigger place, at a small place. Quickly type in the chat box. In bigger place, at smaller place. So if I say আমি ইংল্যান্ডের লন্ডনে থাকি, বাস করি, তাহলে কি হবে? Quickly type in the chat box. আমি ইংল্যান্ডের লন্ডনে থাকি, কি হবে? I live in আচ্ছা, এবার যদি বলি আমি লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেলে থাকি, কি হবে ইংরেজি? আমি লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেলে থাকি।
I live at Whitechapel at Whitechapel. Okay, I live at Whitechapel in London. Okay, excellent. Thank you. So you know this. So now we're gonna know how to use preposition for time, right? So for month, day, and year, what sort of preposition we use? Type in the chat box. I was born, তারপরে যার যার using preposition আপনাদের জন্ম তারিখটা লিখবেন, দিন, মাস এবং year. Quickly type in the chat box. I was born ... দিন, মাস, year. I was born Quickly type in the chat box. I'd like to see who can tell me. I was born in so no use preposition. আপনি দিনের আগে ওই ডেটে কি প্রিপোজিশন ইউজ করবেন, মান্থে কি প্রিপোজিশন ইউজ করবেন, ইয়ারে কি প্রিপোজিশন ইউজ করবেন। So I was born in July. Okay, type in the chat box. I'd like to see. I was born on 2nd of September in 1984. Excellent. I was born now on 28th. So যখন এই ডেটের কথা বলবেন, on. I was born on 10th October in year. I was born 1st of February in 2000. Excellent. Thank you. Okay, next one. I was born on 26th December in 2003. Yasmin, you put extra 0. Okay, excellent. So this is how you say in okay, now, so what sort of preposition do you say before day? For example, Friday, Saturday, Sunday. What sort of preposition do you use? Type in the chat box. So we started class dash Saturday. কি হবে? On Saturday. Okay, excellent. On Saturday. So this is how you use. Now, let's see if you can use preposition for saying the time. So now, if you can say time, so 3:30 4:30 বাজে. How do you say it in English? 4:30 বাজে. 4:30 বাজে. Quickly type in the chat box. I'd like to see 4:30 বাজে. It is
So in contraction, we say it's 4:30. 4:30. Okay, so for you is 10:30, I think. So type in the chat box quickly. 10:30. Okay, যদি হয়তো 10:45 তাহলে কি বলতেন? So this is how I need to say it is. So it's 10:30. এখন is 10:30 now. এখন 10:30 বাজে. It's 10:30 now. Okay, 10:45 তাহলে কি বলবো, কিভাবে বলবো? এখন 10:45 বাজে, কিভাবে বলবো? Type in the chat box quickly. It is excellent. So যদি বাকি থাকে তাহলে আমরা বলবো 11. 10:45 তাহলে কি বলবো? 11. Bruce, you are almost there. 11:15. It's 11:15. Okay, so যদি 11:15 বাজে তখন কি বলবো? 11:15. Quickly type in the chat box. 11:15 তাহলে কি বলবো? It is 11:15, quarter past or 15 past. That's right as well, but 11:15. 11:15. So quickly type in the chat box. It's 11:15. 11:15. যদি বাকি থাকে 15 মিনিট তাহলে আমরা বলবো 1:45, আর যদি 15 মিনিট অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে আমরা বলবো 1:15. So type in the chat box quickly. বাকি থাকলে কি বলবো? 1:45. For example 10:45, 10:45 তাহলে মানে কি 11টা বাজতে 15 মিনিট বাকি আছে, বাকি থাকলে 1:45, আর 11:15 মিনিট পাস্ট হয়ে গেছে তাহলে কি বলবো? 1:15. is 1:15, PAST, past, 11:15. Okay, so please type in the chat box 1:45/1:15. 1:45/1:15. Quickly. 1:45/1:15. 1:45 plus 1:15. Okay, quickly. I'd like to see everybody's comment. 1:45/1:15. So যদি বাকি থাকে তাহলে বলবো 1:45, আর যদি অতিবাহিত হয়ে যায় যেমন 10:15 মিনিট বেশি হয়ে গেছে তাহলে কি বলবো? 1:15. Okay, excellent. Thank you for responding. So now what are we gonna do? We will quickly we'll go through a few things. Okay, so now I'm gonna show you a visit video. If it is playing, I think so it's gonna play. Okay, give me 1 second. Okay, so 1:45 and 1:15. Just I'm trying to pull up a video so that you can see and you can move on. All right, so all right, so I got it now. So just I'd like to show you some sort of pictures, then I'm gonna share the watching the video. Can you see the ball and the box? What can you see in the chat box? Can you please type in the chat box ball and box? Quickly type in the chat box ball and box. Quickly type in the chat box ball and box. These are the two things, ball and box. So now thank you for responding. So now you can see, so the ball is in different places, here in the box, on the box, under the box, next to the box,
between the box, among the boxes, in front of the box, behind the box, above the box, below the box, near the box, far from the box, right? So these are the preposition of places. Now, I'd like to ask you a few questions, if you can remember. Okay. So if you can see the last boxes in the row, above the box, below the box, right? Above the box, below the box. Acha, on the box, under the box, above the box, below the box. এই দুইটার জিনিসের মধ্যে পার্থক্য কি? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। On the box, above the box, and under the box, below the box. What's the difference? Type in the chat box quickly. Yes, we can. We can use beside the box. So type in the chat box. On the box, above the box, under the box, below the box. What's the difference basically? Let me know in the chat box. On the box এবং above the box এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? আর under the box, below the box এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? Type in the chat box quickly. Good. Good. যদি টাচ করে থাকে তাহলে আমরা কি বলবো? On the box, under the box. আর যদি টাচ না করে থাকে তাহলে কি বলবো? Above the box, below the box. So here main factor is এটা টাচ করতেছে কি করতেছে না। Okay, excellent. Between and among, right? So you can see between the boxes, among the boxes. What's the difference between and among? Type in the chat box. Quickly আমাকে একটু chat box এ লিখে দেখেন। Between এবং among এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? Quickly. Excellent. Thank you. Excellent. Usually we use it, but sometimes we can see between, among the things use করা হয়। অনেক সময় between অনেকগুলোর মধ্যে ইউজ করা হয়। However, normally we use between দুইটার মধ্যে হলে আর দুইটার বেশি হলে আমরা ইউজ করি among. Okay, now preposition of movement. আমরা অনেক সময় preposition ইউজ করি না যে গাড়ি থেকে নামতেছি, প্লেনে উঠতেছি, হ্যাঁ, প্লেন থেকে নামতেছি, এরকম যদি হয় preposition of movement, তাহলে movement যদি হয় থাকে তাহলে আমরা কিভাবে preposition ইউজ করব? So there are some examples, right? So the ball is rolling down the stairs. বল কোন দিকে নামতেছে? নিচের দিকে নামতেছে। The bowling is rolling up the stairs. উপর দিকে উঠতেছে। The ball is moving out of the box. বক্স থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। The ball is so coming into the box. বক্সের মধ্যে আসতেছে। The ball is going toward the box. বক্সের দিকে যাচ্ছে। The ball is going away from the box. বক্স থেকে সরে যাচ্ছে। The ball is going past the box. এই যে পাশ দিয়ে যাচ্ছে। The ball is going over the box. উপর দিয়ে যাচ্ছে। তারপরে onto the box, off the box, around the box, under the box. So these are the examples, right? Quickly, I'm going to ask you a few questions. So ball যদি, let's say আপনি বাস থেকে নেমে যাচ্ছেন তাহলে কি বলবেন? বাস থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন কি বলবেন? I'm going. Quickly আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। আপনি বাস থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন, বাইরে নেমে যাচ্ছেন, বাইরে বের হয়ে যাচ্ছেন, কি বলবেন তাহলে? কিভাবে বলবেন এটা ইংরেজিতে? I'm going. Okay, get down, you can say. Get off the bus, okay. Okay, excellent. এবার আপনি বাসের মধ্যে ঢুকতেছেন দৌড়ে, তাহলে কি বলবেন? একজন লাফ দিয়ে বাসের মধ্যে ঢুকতেছে, তাহলে কি বলবেন? I'm jumping. I'm jumping. কেউ একজন খুব দ্রুত বাস ছেড়ে দিয়েছে, জাম করে ঢুকতেছে, তাহলে কি বলবেন? I'm লাফ দিয়ে ঢুকতেছে, তাহলে কি বলবেন? I'm jumping into the bus or I'm getting into the bus. Okay, excellent.
Excellent. Excellent. So এরকম যদি মুভমেন্ট থাকে তাহলে কি হবে? ইন না হয়ে কি হবে? ইনটু হবে। Okay? In না হয়ে into হবে। Okay, so now I'd like to show you a few things more. Now I'm gonna show you the video. Are you ready? Are you ready? So the video gonna explain and show the scenario, and in the chat box you need to type what should be the right preposition. Are you ready? Type in the chat box READY. দেখি কারা কারা রেডি আছেন। এই ভিডিওটা দেখবো, ভিডিওটাতে বলার আগে আমি আনসার লিখে ফেলবো। ওকে, সো লেটস ওয়াচ দ্য ভিডিও। Prepositions of place. Above the box, So above the box, okay. below the box, Okay, so please write down the answer. What should be the answer? Quickly. So you can see two boxes, two balls. So answer me together. দুইটারই আনসার একসাথে করেন। একটা হলো quickly type in the chat box. I'd like to see. Let's see. on the box, On the box, under the box, under the box. Okay. Next one. So what would be preposition? Type in the chat box. Ten seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. in front of the box, In front of the box. behind the box, Behind the box. Okay. next to the box, in the box, So please answer me in the chat box. So what would be these two prepositions? between the boxes, among the boxes, Yeah, answer me in the chat box. Let's see if you can. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. near the box, far from the box, prepositions of movement, So answer me in the chat box. What could be the preposition for this movement? এই মুভমেন্টের জন্য আপনি কি preposition ইউজ করবেন? 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. onto the box, Onto the box. Okay. Answer me in the chat box. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. off the box, Off the box.
Okay, so what would be for this one? Type in chat box quickly. 5, 4, 3, 2, 1. Under the box. For this one, quickly type in chat box. Over the box. For this one, what should you use? 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Away from the box. Toward the box. Toward the box. So what should be for this one? Type in chat box. 5 seconds time. 5, 4, 3, 2, 1. Past the box. Past the box. Type in the chat box. What should be the preposition for this? Through the tube. So the ball is rolling through the tube. Okay. Okay. So the ball is going. You have it. Type in the chat box. What should be the answer? Excellent. Excellent. Type in the chat box. Up the stairs. The ball is rolling up the steps. Down the stairs. Out of the box. Into the box. Around the box. Along the road. Across the road.
Prepositions of place. Above the dog. Below the cat. In front of the fireplace. Behind the chair. Next to the boy. In the drawer. On the rug. Between the cats. On top of the table. Under the desk. Right. So what I'm gonna do, I will share this link in the Facebook group. So all you need to do, you need to watch it time and again, at least 2-3 times. If you watch it, so the use of preposition is gonna be clear to you. And also when you are trying to use the preposition, think different scenarios. For example, replace the ball with you. বলের জায়গায় নিজেকে চিন্তা করেন, বক্সের জায়গায় কোন একটা বিল্ডিং চিন্তা করেন, আপনার ইউনিভার্সিটি চিন্তা করেন, স্কুল চিন্তা করেন, তারপরে কম্পেয়ার করেন কোথায় কোনটা হবে। হ্যাঁ, দেন ইজ গোনা বি স্টিক টু ইউর মাইন্ড। কেউ একজন বলছেন যে অ্যালং দ্য রোড, সে বুঝেন না অ্যালং দ্য রোড মানে কি, কি জানেন? চ্যাট বক্সে একটু লিখে জানান। অ্যালং দ্য রোড, আমি যদি বলি আই এম অ্যালং দ্য লন্ডন রোড, তার মানে কি? আই এম ওয়াকিং অ্যালং দ্য লন্ডন রোড, এটা মানে কি? I'm not sure what happened to the sound. However, I'm going to give you this link so that you can watch it. You can practice it, this preposition time and again. Okay, so okay, along the road হলো রাস্তা ধরে হাঁটছি। হ্যাঁ, রাস্তা যেই দিকে যায় সেই দিকে, right? রাস্তা ধরে হাঁটছি, along the road. I'm walking along the London road, মানে লন্ডন রোড ধরে হাঁটতেছি, right? So rasta যেদিকে যায় সেদিকে হাঁটা, এটা বলে along the road. Okay, excellent, thank you. So now, have you got some sort of what is called sense how to use preposition in different situation? Type in the chat box yes or no. আপনাদের এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের কি মনে হয়েছে যে এইরকম সিচুয়েশনে এইরকম? Okay, understand? Anybody else? Okay, excellent, thank you. And I'm gonna give another link for pronunciation. So there is a lady from Manchester. She teaches pronunciation very well, and I've got one of the video from her. I cannot play here because the YouTube, you know, so there are some restrictions. The video, I think YouTube put restriction once you play the video on the YouTube while we are recording this video. So I'm going to give the link as well. So I'm going to give you the 2 links. One is for this preposition class and the other one is for pronunciation class. Please watch it, and the next class I'll ask you a few things. Okay. So the last thing I'd like to share with you is
Okay, last thing I'd like to share with you, what is called a homework. So who is excited for homework? Type in the chat box excited. I'd like to see. Homework excited. Please type in chat box and make sure you finish all the homework by today and tomorrow. Right? Quickly type in the chat box excited. I'd like to see how many of you are really excited regarding the homework. Because if you don't do the homework, your fluency, your speaking is not gonna go to that level. So make sure you do the homework. So this is the easiest homework. I'm gonna give it to you. Mohammed Anas, I'll give you the time. Give me a few seconds, okay? So homework is 2 parts homework. Number one is how much money do you need in your life? That's the first question. Second is what would you do with that money? আপনি কত টাকা জীবনে চান আর সেই টাকা দিয়ে আপনি কি করবেন? Number 3, how would you spend that amount of money? কিভাবে, অর্থাৎ ফর এক্সাম্পল আপনি চাইলেন আমার 10 কোটি টাকা আমি চাই জীবনে, অথবা 100 কোটি টাকা চাই, সেই টাকাটা কোন কোন খাতে আপনি ব্যয় করবেন? হ্যাঁ, মেক এ বাজেট। পার্ট 2 হলো হাউ উইল ইউ অ্যাচিভ দ্যাট, অর্থাৎ এই যে প্রথম বলছেন না যে আমি 10 কোটি টাকা চাই আমার জীবনে, সেটা লটারি বাদে আপনি কিভাবে সেটা ইনকাম করবেন, হ্যাঁ, আপনার প্ল্যান কি, এইটা সম্পর্কে একটু বাড়িয়ে বলবেন। So before leaving you, I'd like to tell you a story regarding this homework. So probably by this time you already know that I spend so much money for training, right? So much money for training. And there is a person, he's American billionaire, his name is Tony Robbins. Last time I invested in his program $12,000. Type in the chat box $12,000. Type in the chat box $12,000 I spent on his program. And one of the program was what is it called? Financial, what is it called? I forgot the name of the program. Okay. So once I jumped into the program, they asked me exactly this question. So how much money do you want in your life? And a lot of people, they said, I want so much money. I want money. So, you know, that was the story from his life as well. So there was a, homeless person who was passing him, and homeless people asked him, can you give me some money? And he said, how much money? He didn't mention. He said, can I get some money? Oh, no, I'm sure. He was asking, can I get a quarter? And then Tony Robbins, put his hand into the pocket, and then he took like a bunch of notes from his pocket, and then he just took out a quarter and he gave the homeless guy quarter, and he made him smile. And the homeless guy, he was so pissed off. He was very, very angry. And the reason is he was thinking, well, why did I ask for quarter? Right? আমরা যেটা বাংলায় বলি যে কি বলে 25 পয়সা বা 4 আনা। সো ওই হোমলেস ব্যক্তি তার কাছে চাইছিল কোয়ার্টার, সে মানে পকেট থেকে অনেকগুলো টাকা বের করে তাকে ওই জায়গা থেকে খুইজা একটা কোয়ার্টার দিছে। আর হোমলেস গাই and he made a smile, and homeless guy was pissed off and he left. So there is one thing is, so you got to be very specific. How much money do you want in your life, right? So that's the first thing. And the second thing is, what are you gonna do with that money? আপনি সেই টাকা দিয়ে আপনি কি করবেন? Okay, I'd like to put it here. How much money do you want in your life? That's the first thing. Second thing is, what would you do with that money? কি কাজ করবেন সেই টাকা দিয়ে? Number 3 is, how will you spend that of money? Make your budget. For example, যা যা করবেন. Okay, now I'm going to ask you a question. So how much money do you want in your life? Type in the chat box. I'd like to see. Don't be miser. কৃপণ হবেন না। আপনার জীবনে আপনি কি পরিমাণ টাকা চান আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। How much money do you want in your life? How much money do you want in your life? I'd like to see everybody's comment. How much money do you want in your life? Type in the chat box. I'd like to see. Okay, now I recall the program. The name of the program was Wealth Mastery, right? So I spent $12,000 and I bought
I think 4 programs, and one of them was Wealth Mastery, Life Mastery, Business Mastery. These sort of programs I bought from him. So in the Wealth Master program, there was a question something like this. So how much money do you want in your life? How much money? Okay, Muhammad Anas said countless money. That means you don't have any goal at all. At all. So specifically, put a number. How much money do you want in your life? You know, there was a survey from Harvard. Harvard থেকে একটা সার্ভে হয়েছে, সেটা হলো জীবনের প্রথম দিনে যখন হার্ভার্ডে ঢুকছেন ওই ক্লাসে লিখতে দেওয়া হয়েছে যে আপনারা জীবনে কি হতে চান। এইটা নেক্সট 12 মান্থস আপনারা লিখবেন জীবনে কি হতে চান প্রতিদিন একবার করে। যারা এই জিনিসটা প্রতিদিন অন্তত কিছুদিন মিস গেল, যারা কন্টিনিউয়াসলি লিখতে চাচ্ছিল, 80% পিপল দে বিকেম দ্যাট। কেউ বলছে ডাক্তার, কেউ বলছে ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বলছে বিজনেসম্যান, কেউ বলছে আইটি ইঞ্জিনিয়ার। সো 80% পিপল বিকেম দ্যাট। আর যারা ওই লেখাটা ছেড়ে দিয়েছে, they didn't become what they wanted, right? So please type in chat box, how much money do you want in your life? আপনার জীবনে আপনি কত টাকা চান? Okay, excellent, thank you. So what you gonna do with that money? কি কি কিনবেন ওই টাকা দিয়ে? Type in the chat box. Type in the chat box. So let's say you want 10 crore, right? 10 কোটি টাকা আপনি চান. So what are you gonna do with that amount of money? Make a list. Number 1, I want this. Number 2, I want this. Number 3, I want this. Type in the chat box. Type in the chat box what you're gonna do. What are the 3 things you're gonna do with that amount of money? Type in the chat box. What are the 3 things you're gonna do with that money? Make a list. Number 1, number 2, number 3. Quickly, I'd like to see. Okay. So someone said, I want 1 million. Excellent. 10 crore. Excellent. Okay. Yusuf Rabi said, organization, educational institution. Excellent. Excellent. To buy a decent life. Siddiq, you got to be very specific. What do you mean by decent life? To get a decent life, what do you need? Make a list. I need this, I need this, I need this to have a decent life. For example, a house, a car, what else? A business. Okay, so what are the 3 things you're gonna do with this money? Type in the chat box quickly. Right? ভুল হলে আপনার মার্কস কাটা যাবে না। Why you guys are so conservative? Okay. Look, Muhammad Anas, he doesn't know what he wants. So আপনি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করেন ভাই কত টাকা চাই, দেন একটা কিছু একটা, it doesn't mean anything to me, right? You got to be very specific. So to help the poor, how are you going to help the poor? You never know until you say it. আপনি কি করবেন? 10টা ঘর উঠাই দেবেন, 10 জনকে রিক্সা কিনে দেবেন, অটো রিক্সা কিনে দেবেন, বোট কিনে দেবেন, জমি কিনে দেবেন, গরু কিনে দেবেন হাল চাষ করতে। So how? Make a list. Number 1, number 2, number 3. You got to be very specific. Okay, so how much money do you want in your life? Number 2 is what are you going to do with this? Number 3, then put a budget. আমি 1 নম্বর কাজের জন্য এত টাকা স্পেন্ড করব, 2 নম্বর কাজের জন্য এত টাকা স্পেন্ড করব, 3 নম্বর কাজের জন্য এত টাকা স্পেন্ড করব, রাইট? So part 2 is very important. Part 2 is very important. So now you should ask yourself, how am I going to earn that amount of money? So কেউ একজন বলছেন যে 1 মিলিয়ন, সেই 1 মিলিয়ন টাকা আপনি কিভাবে ইনকাম করবেন? So you got to make a financial plan. So for example, you said 1 million. So 1 million means how much? 100 grand into 10, right? So this might be your financial plan. Now I'm taking IELTS preparation and I'll get at least 6 in IELTS, then I'll fly to UK, I'll study abroad, then I'll go to work permit, I mean post-study work visa, then I'll apply for business visa or work permit again, sponsorship. I'll get settled there and I will be an IT engineer. My monthly salary would be 100 grand. And so my income would be, or probably my yearly income would be 100 grand. So in 10 years time, I will earn 1 crore
or 10 crore, whatever it is, right? So this is how you need to make a solid plan. So this is your homework. I'll request you one thing is, can you please do it from your heart? If you do it from your heart, it's going to change your life. And the reason behind it, once you become very specific, once you write down your strategy, and once you write down your financial plan, and then you see it through your visualization, you believe in it. And what's the last sentence? Type in the chat box. Once you see it, once you believe it, next one, type in the chat box. Once you see it, once you believe it, what's the next one? Type in the chat box. I'd like to see if you can remember. You're gonna achieve it. That's right. You're gonna achieve it. So make sure, don't make it for the sake of practicing. Make it for yourself. আপনার জন্য এটা তৈরি করেন. So I learned it spending 12,000 pounds, right? প্রায় 15 লক্ষ টাকা invest করে আমি এটা শিখেছি, but you are learning it for free. And I also know that some of you not gonna take it seriously. আপনারা অনেকেই আছেন এই জায়গায় যারা seriously নেবেন না, and you're not gonna achieve it. Fair enough, right? Right. So make sure this is the homework. So yeah, this is how you need to make two parts. First part is don't first of all, once you start doing the homework, don't think about how you're gonna achieve it. So just imagine and say, how much money do I want in my life? And once I get this amount of money, what I'm gonna do this, right? So make a note. So once okay, I want this amount of money in my life, let's say £1 million, and then next. So what I'm gonna, the three things with this £1 million. So I'm gonna buy a house. Just I'm giving an example. For my parents, unfortunately, my parents are not alive, but I built a house as my dad had a dream to build a house, and I spent like 2 crore, right? 2 কোটি দিয়ে বাড়ি বানাইছি, বাবার স্বপ্ন ছিল. So unfortunately, he couldn't see it, but he had a dream. He's gonna build a big house, a nice house in the town, and I did it, right? আপনার হয়তো আছে এরকম স্বপ্ন যে আপনি আপনার ফ্যামিলির জন্য, বাবার জন্য, মায়ের জন্য সুন্দর একটা বিউটিফুল একটা হাউস করবেন, একটা বাড়ি কিনবেন, গাড়ি কিনবেন. So probably you're gonna build an orphan house as well. একটা এতিমখানা দিবেন, সেই জায়গায় গরিবদেরকে পড়াবেন, সাপোর্ট দিবেন, whatever it is, right? So write it down first, practice it, and make a presentation. That's the first part. Second part is how you're gonna achieve it. Be honest with yourself. Be very specific and be honest with yourself, and we'll see. So, you know, before finishing this class, I'd like to tell you something is, once you really want something, you're gonna get it. Universe will give it to you, but you got to want it seriously. You got to ask it seriously. আপনাকে জীবনে আপনি যদি আসলে কিছু পেতে চান, আপনাকে সিরিয়াসলি চাইতে হবে, এবং ইউনিভার্স আপনাকে সেটা দেবে. অফকোর্স ইউ গট টু ওয়ার্ক ফর ইট. আপনাকে কাজও করতে হবে, ইউনিভার্স আপনাকে দিয়ে দেবে. সো মেক শিওর ইউ ফিনিশ ইউর হোমওয়ার্ক. I will see you tomorrow, and make sure you finish all your homework and submit in the Facebook group. Otherwise, you will miss the opportunity to join our IELTS preparation class. That's the first thing. Second thing is, day after tomorrow, I'm gonna have a what is called speaking test with you, and you're gonna get a certificate as well. So how many are taking preparation for test? Please type in the chat box me. কারা কারা আছেন যারা পরীক্ষার জন্য স্পিকিং টেস্টের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এখন এবং হোমওয়ার্ক সাবমিট করতেছেন? টাইপ ইন চ্যাট বক্স মি. I'd like to see how many. Quickly type in chat box. Only 2, 3. Anybody else? Okay, no problem. Thank you so much. So now I think Anas, you have got a question now. I'm unmuting yourself. Please ask me. Anas, আপনার কি কোশ্চেন আছে জিজ্ঞেস করেন. And also let me know in the chat box, how was today's class? Is it okay, excellent, or outstanding? Type in the chat box. Who has got a question? Anas, আপনার যদি কোশ্চেন থেকে থাকে, unmute
and far away. Okay, excellent. Thank you for joining. I'll see you tomorrow. Make sure you submit your homework, please, please. How could we take exam? I'll ask you a few questions, 5 questions. If you can answer 3, you're gonna pass. আমি আপনাদেরকে 5টা করে কোশ্চেন করব। ওকে, আপনাদের কোশ্চেন দিয়ে দিলাম। 5টা করে কোশ্চেন করব, এর মধ্যে 3টা আনসার করতে পারলে আপনি পাস। এটা হতে পারে একটা স্ট্রাকচার। সো হোয়াটস দ্য স্ট্রাকচার নাম্বার 3? এটা হতে পারে একটা প্রেজেন্টেশন। Can you please give a presentation on what does your favorite person do every day? এটা হতে পারে যেটা আমি আপনাদেরকে কিউ কার্ড দিয়েছি, হ্যাঁ, holiday you enjoy at last. So this kind of exams is going to happen. So make sure you prepare yourself, and I'll see you tomorrow. Thank you, everyone. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.